Hello guys, pasok lang kayo sa TikTok live na ito at invite nyo nga pala yung mga friends nyo na mahilig mag-shoot. Um, Ako nga pala si JC at ngayon andito tayo sa TikTok live ng Globe at mag-share ako sa inyo ng mga basic tips sa photography, sa mobile photography. So ngayon, andito tayo sa Globe Virtual Hangouts. Ito ay interactive TikTok Live ng Globe. Series to ng Globe. Partner siya ng TikTok Live. TikTok. So, bago lang ako ngayon dito sa TikTok. Medyo kinakabahan ako kasi hindi kasi ako sanay mag-video, yung video yung sarili ko. Medyo awkward talaga ako sa camera. So, ayun. Hopefully matulong normal na katuna para okay lang magsasak. Kasi lahat ng napapanood ko sa TikTok parang ang saya-saya nyo lang sa camera eh. Hindi ko kaya yun. So, so follow niyo ako sa TikTok and mag-post ako doon ng mga parang mga diskarte o tips o mga short clips ng mga videos na yung mga pag-shoot ko o yung sa videos o sa photos, yung mga tips and tricks doon. And then, ayun, mag-share lang ako sa inyo dito at sana mag-take note kayo at sana mag-enjoy kayo. So, yun nga pala, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako pala si JC. At ako isang filmmaker at photographer. At musikero din ako, drummer din ako. Ang ginagawa ko lang, mag-shoot ng music videos, kahit anong videos ngayon. Tapos, shoot lang ako ng shoot. Wala akong ibang ginagawa. Tapos, well, bago ako makarating sa kung ano mang narating ko ngayon, nagsimula lang ako sa telepono. So, legit siya, as in yung telepono natin ngayon, makaka-produce na ng solid na quality na pictures or videos. So, 6 years ago, yung nagkaroon ako ng telepono at naka-download ako ng app, nagbago yung pananaw ko sa photography. Actually, wala ako alam sa photography that time. Dahil lang sa magandang telepono at solid na app, nagbago yung trip ko sa buhay. So, from graphic artist, nag-switch ako sa photography. So yun, ayun, in-invite ako ng Globe ngayon para mag-share ng knowledge ko sa photography at sobrang masaya and hopefully may matutunan kayo at ayun, wala naman ako masyadong sasabihin pero yung mga alam ko lang, i-share ko lang sa inyo. So, join lang kayo sa akin. Yun. Yo, what is up, TikTok world? Khalil Ramos here, brother JC, kamusta? How are you doing? It is nice Ang hirap to be here. magsalita. Kaya mo yan, brother. Let's all welcome pala si JC. He's new to the TikTok world. Actually, ako din, medyo bago ako sa TikTok world. You guys can follow us on here, TikTok. Pero yeah, for those who don't know, I am Khalil Ramos. You know me as a singer, actor, and now also a director of a few short films here and there. And just like JC, I also make music videos, and I'm still working on some more in the future. So I am here today to learn from no one but JC sa mobile phone photography. Pero before we get into that, may tanong ako, brother. So how and when did you start to realize that videography and photography is your true calling for everyone watching now, including myself? Oh, okay. So, well, alam mo naman, ako corporate slave ako actually dati. So, yung 13th month ako, first time ko lang sa buong buhay ko at last na yon na 13th month, nakapili ako ng cellphone. Sobrang mahal na cellphone, iPhone 5S. Mahal na yung dati, as in, dati mahal. mabigat na sobra sa akin. Ayun, tapos halos lahat ng sweldo ko, pinambili ko na ng telepono. As in, yung cellphone na yun, sabi nga ng boss ko, oh, grabe naman yan na kagad yung binili mo, paano ka kakain? So, hindi ko na pinoblema yun basta may telepono ako. Legit yun, as in, actually, nagkaroon ako ng problem sa financial for the whole week kasi hindi ko pala napaikot yung pera kasi masyado ako nag-enjoy sa 13th month na doble pala yung sweldo, ganun pala yung 13th month. And then, ayun, nag-shoot lang ako since nagtatrabaho ako sa Makati. Lakad-lakad lang ako dito, shoot lang ako ng kahit ano. Shoot lang ako ng building since kumbaga, hindi ko alam na street photography pala yung ginagawa ko dati kasi alam mo yun lang yung pina-accessible sa akin eh.
Kasi, di ba, syempre, hindi, ang weird kung pipicturean ko yung mga tao, hindi ko na alam paano i-approach yung mga tao, baka awayin pa ako or ano man sabihin nila sa akin. Di ba? Tapos, ayun, picture-picture lang ako. Tapos, hanggang parang na-discover yung picture ko, tapos nagkaroon ako ng gig, tapos sinabi ko, okay, karirin ko na lang to. Parang mas okay siya. Out of nowhere, parang tuloy-tuloy lang siya kahit hindi naman ako kumikita, nag-enjoy ako. So yun, hanggang ngayon, na medyo kumikita ako ng konti at ayun, tuloy-tuloy pa rin. Galing, brother. Ang galing. Sobrang true witness ka to the advancement of technology. So kung dati talagang you would need to purchase a camera, DSLR. Pero ngayon, talaga, lalo na ngayon, the phones in our pockets can take excellent photos and could even jumpstart a career like yours. Ako personally, I could relate to that. Ako kasi, doon din ako nag-start. I started taking photos using a smartphone. And it's practical, it's easy to use, it's accessible, and it's really, it takes excellent photos, lalo na the models ngayon. Pero, yun, brother, so super inspiring to everyone watching now. For their also knowledge, ano ba yung mga notable na projects that you were able to do or you've done, or some favorite works of yours that you would like to share to us? So ako as a filmmaker and as a photographer, halos lahat naman ng projects ko paborito ko. Basta halos lahat ng passion projects paborito ko eh. Siguro yung pinaka mag-stand out yung sa Kuwait na gig ko 3 years ago. So parang out of nowhere, minessage nila ako sa Vimeo, pinadala nila ako sa Kuwait, sa Dubai, to experience kung paano yung workflow nila doon, kung paano yung, alam mo yun, yung trabaho, kung doon ka magtatrabaho. Parang pinaramdam lang nila sa akin. As in ako medyo blown away ako kasi ano ba naman yung gamit ko na isang maliit na camera lang, tapos sila malalaking camera. As in, yung nag-shoot ako doon, tinanong ko, anong kailangan mong camera, anong kailangan mong lenses? Hindi ko naman masagot. Masabi ko lang, ganito lang yung camera ko, baka meron kayo. Yung pala yung tinatanong sa akin, yung mga cinema lenses at cinema camera. So medyo kinakabahan ako that time. Pero yun, sobrang saya na experience kasi ang dami ko na-shoot, ang dami ko natutunan that time. And then from there, masyadong lumawak yung knowledge ko sa photo and video at nagkaroon ako ng maraming kaibigan. So yun yung isa sa mga pinaka-paborito kong projects. Ikaw bro, ano yung mga di ba may prod house ka? Anong latest project mo? So basically, to everyone watching now, I also co-founded a production house called Limitless Productions back in 2016. And actually, very similar story, brother. Nag-start kami talaga, as in sobrang wala. As in, we had nothing but the skill that we learned through YouTube and small cameras that were very cheap back then. Others were used pa, tapos basic lenses pa. So, it's the same thing, no? Talagang leap of faith siya. Tiwala talaga dun sa talentong pinanghahawakan namin. Binuo ko siya with a couple of my friends and we started off in travel videography muna kasi that's our dream. That's what we wanted to do, travel videography. Pero eventually, nag-transition siya. Lumaki yung negosyo kasi syempre, we opened our doors into new learnings and new experiences. So gumaling din kami in terms of team skill and teamwork. So we ventured into working with companies, their digital content, mga AVPs nila, music videos as well. I've directed a few. Just a couple of weeks ago, we did a digital ad, a short film for one of our clients. So right now, we're super blessed to be able to still have clients kasi just like a lot of businesses, we were heavily affected by the pandemic kasi bawal mag-shoot sa labas lalo na nung unang months, no? Pero fortunately, we were able to adapt at may mga nagtiwala sa amin ngayon. And so far, so good. I directed a short film just 2 weeks ago and we're now in post-production, which is more tedious, mas time-consuming. I'm pretty sure nakaka-relate ka, brother. Kasi grabe ako, hindi kasi ako nag-edit ng video eh. Photos lang ine-edit ko. Swerte mo. Ayun. Basically, that's a story of Limitless. Pero brother, I remember what you said kanina. Your whole story, and I'm pretty sure that there's so much
to learn. Lalo na ako, I consider myself as a newbie pa lang, 4 years in the industry. There's still so much to learn. Kaya naman, I am also here to sit in and listen to your lesson, but also to challenge you to a photo duel. You heard that right? Meron tayong live photo duel. We're gonna go one-on-one, brother. Tayong dalawa with everyone on TikTok as our audience. Sure. Anong klaseng duel to? Okay, so 'di ba dito sa TikTok uso yung parang duet, 'di ba? Yung magpo-post ng parang cover tapos parang i-repost mo siya with a duet. Pero for us, photo duel challenge naman. So bale, the mechanics are simple. I'm gonna pick an item for us to use with a mobile camera, and after 1 minute, we have 1 minute on the timer. We're gonna take a photo with that item and we're gonna check what kind of photo we're able to come up with. Tapos explain natin yung creative process natin and share it with the viewers, of course. Game ka? Okay. Sige. Alright, so our item for tonight is Petroleum jelly. So our challenge is, can you take a really good shot using only a mobile phone but with petroleum jelly as your prop? So I've seen this a couple of times on YouTube, mga photography hacks na usong-uso, lalo na ngayon, lahat tayo nasa bahay lang. So, meron kang petroleum jelly dyan, brother? Actually, meron. Tataka nga ako, ba't meron ako? Teka lang. Alright. So, yun. Meron din ako. Yes lang tayo. Ayun, so, game? Ready ka? We have 1 minute. Game. So, mobile phone lang, tapos let's take the best creative shot that we can using just petroleum jelly. Alright, round 1. Here we go. Sige. Wait lang. 1 minute o 1 minute? Yes, 1 minute. 1 and start. Okay. So, yung may petroleum jelly here. Pwede naman tumayo, di ba? Pwede, brother. Go lang. So, meron akong cotton swab. BRB. I've seen this online, so ilalagay sa lens, no? I'm running out of time, holy crap. Salta. I am gonna apply it on the lens. So I'm using a camera now with 3 lenses. So I'm using the wide lens. Okay, time to take a shot. Ako, simple lang yung ginawa ko. Pero medyo lumabo yata yung camera, pero okay na. Meron na ako. Tapos ka na, ang bilis naman, bro. I still have 15 seconds. Sa bintana lang naman. Okay, I'm done. Wait, preview. Okay. Teka. Happy naman ako dito. And 3, 2, 1. Okay. Time is up. Grabe, ang bilis ng challenge na to. Oh my God, 1 minute lang on the clock. Okay, what we're gonna do now, we're gonna send it, brother. So send natin sa live team natin para mapakita nila sa ating viewers tonight. So I'm gonna just send mine real quick. Sending. Okay, ito. And alright, live team, I sent mine as well. So while waiting for it, brother, kamusta? Paano mo in-apply yung petroleum jelly sa phone mo or whatever? Medyo kinabahan kasi ako pag gano'n kasi ang dami. So inismudge ko lang siya ng konti. Para lang magkaroon siya na parang light leak effect na parang line lang na gano'n. Ayan na. Bilis Now we have our photos. Our photos are up right now on the screen. So sige, brother JC, since nauna ka na, why don't you talk about your shot first? Okay. So parang totoo pala yung picture ko, no? Dito lang yan sa balcony eh. So yung pansin niyo yung mga ilaw, inismudge ko lang yung petroleum jelly to act parang light leak effect. Tapos ayun, long shutter lang siya. Slow shutter. So parang low light. Ayun. Ganda nung effect. Parang light streaks. Lakas maka-anamorphic nung dating. Yun pala yung term. Ganda. Ako naman, like I said kanina, I use the wide lens para mas malawak yung field of view. So what I did, I smudged petroleum jelly on all sides except the middle, just to keep the middle as sharp as possible. So I'm not sure kung nakikita nyo ngayon, but I took a photo of my camera, which I have with me right here in front. And ang ginawa ko, parang may vignetting effect siya
parang ang effect niya, it's like zoning into the camera. It has a soft blur effect caused by the petroleum jelly, and it kind of gives medyo dynamic, parang pagka, alam mo yung sa Third, video, no? pagka zoom mo ng mabilis, parang ganun yung effect niya. Just not sure if you guys could see it clearly here, pero yun ang naging effect niya for me, which I absolutely love. Ako for sure, our viewers at home, magagamit nyo to. Ako, I would suggest use it for portraits. Solid din to for portraits. May added dramatic effect. Oo nga, Yun, parang you nagkakaroon guys- siya ng haze, no? Haze. Oh, parang hazy yung dating no? Maganda. Occasion tool. I Solid, recommend solid. using if Oh, you have at sa home. mga viewers pala natin ngayon, kung sinong photo sa tingin nyo mas maganda, sabihin nyo lang. Pero walang May price price dito. ba? Pero sabihin nyo lang. Meron ba? Wala. May pa-price ba? Hindi. Hindi, wala. Mhm. Ayun. Ayun. We'll do another one later on. For sure. Kaming dalawa ni JC, mas gagalingan pa namin. But right now, I'll leave the floor first to you, Brother JC, para maumpisahan na niya ang kanyang lesson sa ating mga viewers. Malay nyo, ma-apply ko kagad yung lesson sa next photo duel namin. So guys, stay tuned kasi we're doing another photo duel after his talk. So I'll see you guys later. See you, bro. Yes. Salamat. Salamat, brother. So yun, ako na lang mag-isa dito. So, ito na naman, ako na naman, ang hirap magsalita. Pero mag-share ko sa inyo ng mga tips and tricks and basic knowledge ko sa photography. I'm sure, siguro most of you alam niyo na yung mga sasabihin ko. Pero just in case, mag-share ko na lang din para sa mga hindi nakakaalam. So, ayun guys, mag-share pala ako sa inyo ng mga diskarte ko sa buhay tungkol sa mobile photography. So, ngayon mag-share ako ng iba-ibang klaseng camera. So, ngayon sa workshop natin, mini workshop, ito pala yung mga types of camera, no? So, aside sa mobile photography, meron tayong number one, meron tayong cinema camera. So, ito yung camera na medyo ginagamit sa mga seryosong videos. So, pwede din siya mag-shoot ng photo pero madalas video lang siya. So, next is meron din mga mirrorless. So, ito yung mga ginagamit ng medyo seryoso na mag-picture. Pero sa mga katulad kong hindi seryoso masyado mag-picture pero seryoso sa buhay, mobile phone ang gagamitin ko. So, ayun. Yun yung mga types of camera. So, meron cinema, DSLR, mirrorless, and mobile phone. So ngayon, bakit mobile phone? Bakit ito yung topic natin ngayon? So, maraming rason. Alam mo yun, one reason kasi, actually main reason kasi parang accessible siya. Ako, personally, hawak ko siya 90% of my day. As in, buong araw hawak ko yung telepono ko kasi ginagamit ko siya for work, alam mo yun, pang kausap sa kaibigan, tapos pang nagpipicture ako ng kung ano-ano man at biglang tingin ko maganda pala siya, art na pala siya. So yun, yun yung isang rason kung bakit ko ginagamit yung phone, bakit ako nag-shoot lagi ng phone. And then, next is efficient siya. So, bakit efficient? Kasi, alam mo yun, halos lahat ng tao meron ng telepono. So, hindi mo na kailangan bumili ng, alam mo yun, ng extra camera. Alam mo yun, kung wala tayong budget, bakit pa tayo gagastos ng ibang camera kung kaya naman ng telepono natin mag-shoot ng kung ano mang kailangan natin i-shoot. Tapos ayun, cost efficient siya kasi kahit mahal yung telepono, nakaka-shoot siya. Unlike yung camera, mahal nga pero hindi naman nakakatawag eh. Alam mo yung telepono pwedeng tumawag, nakaka-shoot. Yung camera, shoot lang. Hindi pwedeng tumawag. So, yun yung mga rason. And then, after nun, mag-share ako sa inyo ng mga composition. Yung tatlong paborito kong composition sa picture and video. Pero applicable siya both photo and video. So, sasabihin ko sa inyo yung 3 favorite at use composition ko is number 1 is symmetry. So, bakit symmetry? Medyo mahirap pero madali explain. Number 1, symmetry dahil pantay siya. So,
usually ang symmetry is, mapapansin mo, laging pantay yung nasa left and right niya. So may nagpo-form siya ng parang pyramid effect. So itong picture na to is building siya. So yung tinatawag nilang look-up shot. So pag nasa baba ka, tumingin ka sa taas, at nakita mo yung building at nakita mo yung kanto, at natingin mo naging triangle yung shape o pyramid yung shape ng kanto o sulok ng building, at tingin mong pantay, symmetry na yon. So kailangan pantay siya. So hindi lang siya sa building applicable, no? So yung symmetry is kahit anong straight lines yan. So kailangan pantay left and right. So for example, itong shot na to, hindi naman siya building. Ito yung next shot natin is, okay, yun. Tunnel siya. So tunnel siya sa corridor. Makikita mo yung line ko o yung parang guide ko is yung ilaw. Siya yung parang naging actually hindi ko alam yung tawag sa gitna. Pero papansin mo yung walkway ng tunnel na yan. Nag-form siya ng triangle hanggang sa dulo ng ilaw. So merong parang virtual triangle sa sorry, hindi ko alam kung perfect yung pag ng picture na yan, pero counted yan as symmetry. And then next photo natin is yung shot ko sa Tagaytay sa highway. So hindi naman siya tunnel, hindi rin siya building, pero makikita nyo may line siya. Nandito ako sa overpass. So mapapansin mo parang nag-form pa rin siya ng triangle or pyramid. Kahit iba yung nasa left and right niya at may puno yung kabila at yung kabila walang puno, pero yung kalsada nag-form ng ng triangle. For me, considered na siya symmetry. Ayun. Next natin na picture is yung composition is geometric. So pag hindi mo makuha yung symmetry, yung perfect triangle effect, alam mo yun, pwede nating kuhanin sa geometric composition. So ito yung sample picture ng geometric composition. So for example, this shot is a look-up shot din siya ng building dito sa Makati. So hindi ko makuha yung saktong kanto niya, hindi ko makuha, ang hirap wala akong makuha ang kanto na magtingin ko magbabalance. Pero ang dami yung lines, mapapansin mo ang dami yung lines, hindi ko maintindihan, pero ang dami yung lines, ang ganda-ganda sa paningin ko. So ayun, pagtingin ko sa Google, okay, geometric pala yung composition sa tawag na to, so tinandaan ko yan. So ayan, makikita nyo yung mga details ng building na yan, sobrang daming lines. Masyado ako na-attract sa mga gandang architecture, sa mga linya at kung ano-ano pa. So yun, next picture natin is hindi naman architecture, hindi siya building pero architecture pa rin siya. School siya sa Hong Kong. So makikita nyo, hagdanan yan. And then, hindi ko alam paano ako nakapasok sa loob kasi ginugol ko dati nasa Hong Kong ako kung saan maganda mag-shoot. And then lumabas to. Tapos pumasok ako sa building na yan. Yung pala, eskwelahan siya. Kaya pala yung mga tao tingin ng tingin sa akin. Kasi parang out of nowhere, nagpipicture ako dun sa loob ng school nila. Pero yan, sikat na sikat yung spot na yan sa Hong Kong. And then, okay. Next is rule of thirds. So sa rule of thirds, usually ginagamit siya for portrait. Sa mga candid shots and tao or kahit hindi lang sa tao Basta normally yung camera natin, hindi kasi ako masyado technical guys. So explain ko sa pinaka-basic na explanation. So pag binuksan natin yung camera natin, merong parang grid. Mapapansin nyo yung grid. Kailangan kasi i-divide mo siya into 3. I'm not sure kung tama, pero alam ko kailangan i-shoot mo siya sa right side ng grid or sa left side. So, for example, this picture, kasi hindi ko masyado ma-explain yung gusto ko sabihin, pero papakita ko sa inyo yung sinasabi ko. So, for example, this shot, itong picture na to, shoot ko to sa Kuwait. Mga random na nakilala ko sa Kuwait, mga sobrang solid na tao. At walang sunog yan pero nagbihis sila at
basta umarte sila para lang sa picture at sobrang enjoy din ako at nagkaroon ako ng ganyang picture. Mapapansin mo yung crosshair na yan, andyan siya sa bandang right. Kasi since 'di ba may grid, i-shoot mo sa area na yan. So, pag nakita mo na nagandahan ka sa ganyang perspective, sa ganyang composition, I think considered siya as rule of thirds kasi makikita mo shoot siya sa grid sa right side, sa cross. And then next picture is okay. Similar din, candid shot din ng tropa. So, shoot din siya sa bandang right side. So, may imaginary grid tayo dyan. So, yung grid natin sa telepono natin, sa camera natin, yung cross. So, pasok siya dun sa point. Basta sa point ng square. Sorry. So, ayun. Next picture natin is hindi naman tao. Hindi aso naman. So, hindi naman siya sa right side. Ngayon, nasa left side naman siya. Pero hindi naman siya pasok sa sobrang left. Bandang malapit siya sa gitna. Pero since yung angulo at yung perspective ko is medyo diretso ako at medyo tilt up sa right, medyo parang, ayun, na-considered ko siya as rule of thirds. Pero I'm not sure kung rule of thirds to, pero considered ko siya as rule of thirds eh. So, ayun. Alright, guys, medyo nawala lang si JC saglit pero kwentuhan muna tayo. Ang ganda ng mga, if you have any questions or comments, you could comment it down below for JC and he'll answer them when we get back later. Pero he's about to wrap up sa talk niya. We're gonna have a second challenge, so stay tuned. We're gonna try to apply whatever we learned on this talk for everyone. And JC, back to you. Sorry na wala ako, napindot ko yata. So, nasa na ba ako? Andun na tayo sa editing apps. So, ayun. Bakit editing app? Ito yung isang rason kung bakit ito yung advantage ng telepono, no? So, once nag-shoot ka, edit ka agad. Tapos upload ka agad. So, meron akong dalawang favorite na editing app sa phone. Number one is yung Visco. Yung Visco is ito yung ito yung nagmulat ng photography sa akin nung bumili ako ng telepono dati. Sabi ko pag picture ko, ang ganda kagad ng effect. Film effect kagad siya kahit dito ko lang sa kanto pinicturean. Feeling ko nasa ibang bansa na ako. So yung number one is yung Visco. Free app lang siya. Marami siyang presets. Solid siya. As in, mapapalitan mo yung kulay from black and white to color to film effect to ano-ano pa. Maraming option doon. Next is yung Mextures. Yung Mextures is similar to Visco pero medyo artsy siya. So yung meron siya nadadagdag na mga textures, mga light click. So yung hindi nagagawa ng Visco, pwede gawin ni Mextures. So hindi ko lang alam kung tama yung pag-pronounce ko sa app, pero yan, ginagamit ko rin siya. So solid yan guys, check nyo yan. Isa yan sa mga OG apps ko sa phone, mga 7 years na ngayon. So, ayun, marami kayong magagawa sa phone na to, sa app na to. So, from color to black and white, magagawa nyo rin. Film effect, magagawa nyo rin. And then, ito, okay, papakita ko pala sa inyo yung isang picture na napili ko before. Sinut ko to sa Tagaytay. Okay. Hey everyone, so apologies na wala lang ulit si JC but I am here, I am back.
And kwentuhan tayo. We're gonna flash some photos and I could talk to you guys about some of these photos and the stories behind it. This photo is a photo I took actually, if I remember it correctly, nasa passenger seat ako tapos may bus sa tabi namin. Sa EDSA to eh. I shot this with a mobile phone at sobrang nagustuhan ko dito yung yung ilaw. Totoong red and green talaga yung ilaw na yan. So very unconventional siya. It's very unique na ngayon lang ako nakakita ng bus na red tsaka green yung ilaw. So pinicturean ko siya and it features this features the composition that si JC mentioned kanina, yung rule of thirds. Right, slightly off to the right lower third is a man sleeping. So parang yung kwento niya ay parang biyahe pa uwi, pero it's heavily accented by these lights. All right, JC, back to you. Oh, sorry. Medyo nagkakaroon lang ng problema dito. Pero, ayun, isi-share ko pala sa inyo yung Tagaytay picture ko. So, itong picture na to is few months ago yung pumutok yung Taal volcano. So, ito ay skate park sa Tagaytay. Marami siyang ashes. Medyo wala ng tao. First time ko makapunta dito at medyo iba yung feeling, iba yung scenery niya. So, cellphone yung gamit ko dyan, naka-wide shot ako, built-in sa phone ko. And then ayun, gamit ko yung Visco app and then warm tone, yan na yung result. Naganda, nakagad ako sa kanya. As in, first preset, matic, yan na yung pinili ko. So yun guys, mag-share lang ako sa inyo ng tips. No? So yung ginagawa ko lang everyday, as in, kasi hindi ako mahilig magbasa, hindi ako mahilig kung ano man. Visual guy kasi ako eh. Mas madali ako matuto pag nakikita ako o narinig ko. So, number one, sa mga taong katulad ko, sa mga mga kaibigan natin nanonood ngayon, yung ginagawa ko lagi is, lagi akong updated. So, nanonood lang ako ng mga videos online. So, aside sa tech na kung anong meron ako ngayon, pati mga software apps, mga computer, bagong camera, lenses, bagong telepono, inaalam ko siya halos araw-araw. Para lang, alam mo yun, meron tayong knowledge kung anong merong paparating. Eh, geek kasi ako eh. Trip ko yun. So, number two is, alam mo yan, shoot ka lang ng shoot. Pag nag-shoot ako, hindi ako nag-iisip eh. Alam mo yun, hindi ko iniisip, ay, ito maganda. Ay, ito, ganito. I mean, pag nakita ko siya, shoot ko na kaagad siya. Hindi ko natatanungin yung sarili ko kung maganda yung picture. Kasi wala namang pangit na picture, no? So, kasi para sa akin, ang pagkaintindi ko sa ganito klaseng art, once na nasatisfy mo yung sarili mo, okay na yun. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Kung sasabihin ng iba na hindi ko gusto yung picture mo, wala na akong problema doon. Problema na nila yun. Kasi alam mo yun, kung medyo nalungkot ka sa sinabi nila at naapektuhan yung diskarte mo sa photography, medyo parang madi-discourage ka eh. So ako, no feelings lang. Ganun lang. Tapos ayun, explore everything. So explore mo lang kahit saan, kahit ano. Aside sa telepono, aside sa camera, try mong mag-explore ng mga bagong bagay. So let's say, katulad yung mga hacks kanina, yung petroleum jelly, alam mo yan, hindi naman siya normal na ginagawa eh. So, I guess maganda rin yung mag-iisip ka ng mga parang similar effect na malay mo pag na-upload mo sa TikTok eh, alam mo yan, biglang mag-viral. So, you never know. So, yun. Mag-add on nga pala ako sa inyo guys. So, isang reason kung bakit para mag-step up yung gaming nyo sa photography is, number one, kailangan nyo mag-invest kayo in a good phone. So ako, ang gamit ko ngayon is iPhone. Para sa akin, maganda siya. Aside sa quality niya, sa workflow ko, sa trabaho ko, okay siya gamitin, hindi ako nahihirapan. Yun yung number one. Kasi alam naman natin lahat, pag maganda ang phone, maganda rin yung quality ng camera at photo at video. Next is mag-invest kayo, kung trip nyo lang, mag-invest kayo ng mga third-party accessories katulad nito. So, meron akong
mga third-party lenses dito para sa mobile phone. So, ang gamit ko ngayon is yung case lens. So, meron ako ditong wide, zoom, super zoom. Biruin mo merong super zoom sa telepono. O nakita na ba kayo ng ganito? Ilalagay mo lang sa likod ng telepono gamit ang clamp na to. So, bago pa ma-invento yung wide sa phone, meron ng ganito. So, yung quality nito, yung nagbibigay na quality ng lenses na yon sa built-in ng phone mo, iba. So, for example, yung zoom lens, instead of yung kinakrap yung image mo sa telepono, zoom talaga siya. Tapos pag zoom mo pa, zoom na zoom pa. So, ayun. Yun lang yung masishare ko sa inyo. Salamat. All right, and I am back officially. I'm officially back. JC, brother, maraming salamat for that wonderful and comprehensive talk. I am pretty sure everyone watching right now, ang dami niyong natutunan for sure. Ako mismo, medyo parang it took me to a trip back into memory lane kasi ganun na ganun din ako nagsimula. Just with a mobile phone, I was able to really capture these moments from a different perspective using these composition techniques that you mentioned. Sobrang relate. Yung mga unang photos ko, ganun ko rin tinry i-compose. Rule of thirds, geometry, symmetry. So very, very helpful. Salamat ulit, Sir JC. Super cool tips. And kanina, brother, you mentioned your go-to composition. Yun nga, yung tatlong yun. And I just want to share to the viewers right now, since sa mga hindi nakakalam, I also take photos. I could call myself a street photographer. That's what I love taking photos of. And I myself have my own creative process that I want to share to everyone watching right now. So simple lang naman actually, yung iba na banggit din ni JC kanina. So siguro medyo maulit siya ng slide. But basically, I have 4 principles that I live by and that I always keep in mind whenever I go out to shoot. Number 1 is the most important one for me. Story is king. That is my first tip. Story is king. I couldn't emphasize this more. Pero tulad nga na sinabi ni JC kanina, it is very, very important to know the basics behind, the fundamentals behind photography. So yes, totoo, kailangan mo syempreng aralin kung paano mag-set ng exposure, paggamit ng iba't ibang focal lengths, pag-shoot from different angles. Pero for me, that's half the battle. Because you have to really prioritize the story of your photo. What is the message? What is the meaning of the photo that you are telling your audience? Dahil photography is a way of visual communication. And personally, whenever I look at photos, kailangan for me, a stunning photo makes you feel something. Does it make you feel sad, happy, energetic, excited? So yun ang kailangan mong ma-identify pagka aalis ka or mag-shoot ka, may photo shoot ka. Identify the message and make it as clear as possible through your photographs because story is king. That leads me to my second tip. My second tip is know the rules but prepare to break them. So very straightforward naman itong tip na to. Yes, again, I'll reiterate it. It's very important to know the fundamentals, the rules of photography. Kailangan talaga siyang matutunan dahil these are the rules that were set by the pioneers of the art. Pero once you know them, prepare to break them. Always, kaya limitless yung tinawag namin sa production house namin because really the limits for art are endless. I mean, wala talagang limits at all. You can do anything that you want as long as clear yung vision, as long as may messaging, as long as you get that message to your audience. So know the rules, pero prepare to break them. Nobody's telling you to adhere, to stick by the rules. For example, this one, this photo that I have flashed on screen now. I took this again in a moving vehicle. Usually, photos like this are quite challenging. Pero what I did here, the composition technique that I used is frame in a frame. So kung makikita nyo yung rectangle ng bintana ng jeep ay isang frame din. Pagka kinrop mo yan, pwede din siyang photo. Pero kinunan ko siya in a way na para silang nasa isang frame. So again, always strive to be unique dahil nga as with of course the advancement of technology, sobrang dami ng magaling mag-take ng photos. So
again, what sets you apart? Just like one of my idol photographers, si Platon, he uses wide lenses for portraits, which is very widely used na ngayon. Pero sa panahon nung nag-start siya, ang wide lenses gamit lang yun para sa mga landscape, para sa mga architecture. Pero siya, nung unang panahon, nung film photography pa, ginamit niya pang shoot ng portraits. And it yielded excellent results. My next tip, my third tip is be brave. Gaya nga na sinabi ni JC kanina sa mga tips niya ng never stop shooting and explore everything. Always be brave. No matter, pagka nasa labas ka na, you feel like taking this photo because you wanna tell the story, be brave and tell it. Tell it through your photos. If you feel strongly to approach this person, then approach him. Makipagkwentuhan ka muna. For example, this photo I shot in Japan. This actually, madami pang photos to, pero this is my favorite one. Again, frame within a frame ulit to. So, just really be brave. If there's an event happening, halimbawa, may nangyari sa kabilang kanto na you wanna document, go. No one is stopping you. Just, of course, see to it na safe ka at safe yung mga kasama mo. Siyempre, ayaw nating madisgrasya, pero be brave. And then the last tip that I want to share is what JC said din kanina, and I'm pretty sure a lot of photographers that you encounter in the future will also give this tip. Just keep shooting. Never stop shooting talaga. Yun talaga. Doon ako nag-start din. There's no harm to just go out and keep shooting dahil in that way, doon mo malalaman yung true voice mo as an artist. Your artistic expression, doon mo mahanap. Like for instance, ako, nag-start ako, mas gusto kong i-shoot mga landscape. Tapos naging portraiture. Tapos naging events, naging sports. Pero eventually, dahil sa principle ko na kailangan ko lang mag-shoot, ang na-inlove ako is street photography. So kung if you don't do it, if you don't keep shooting, baka hindi nyo mahanap yung artistic expression nyo. So just keep shooting. And yun guys, basically that's the 4 principles that I live by whenever I take photos, and I just wanted to share it to my viewers, to the viewers right now, so that you guys can get the idea as well. But JC, brother, meron pa ba? Are there any more hacks? Lalo na ngayon that everyone is staying at home. Lahat nga tayo naka-quarantine at home, and it's quite a challenge to be creative. So are there hacks that you do when you shoot photos? Like, for example, ito. Paano kung you're getting into photography pa lang, meron ka ng mobile phone, pero wala kang tripod. Wala kang mounting device para maging stable yung shots mo. So kailangan mo ng tripod, pero wala ka. Anong ikaw ba? May hack ka for that? What's the most efficient tripod hack that you've done? Okay. Well, 3 klase yung nagawa ko sa totoong camera at sa cellphone. Applicable to sa lahat, no? Siguro yung book. So, ipapatong mo yung book sa table. Kasi ididikit mo yung palm mo sa table. Kasi i-slide mo gano'n. So, pwede siya maging slider at the same time tripod. So, instead of nakaganon ka lang at nanginginig yung kamay mo, i-push down mo yung palm mo and then hold mo yung phone mo sa kahit anong platform. And then ayun, mas magiging stable yung shot mo. Kaysa yung nakaganon ka at nanginginig. So yun yung isa. Mismo. Nagawa ko na rin yun before. Meron ka ba bang ibang tips, brother, na pwede mong i-share sa ating viewers dyan? Ano pa? Okay. Siguro kasi, di ba, kanina, meron akong pinakita mga external lens or third-party lenses. So, aside from, instead of buying those stuff, di ba, kasi medyo magastos extra gastos pa yan. Pwede naman tayo mag-shoot gamit yung kung ano meron lang tayo. And then, one thing para ma-achieve yung macro shot is yung droplets. Yung kuha lang tayo ng patak ng tubig sa gripo. And then, ipatak lang natin sa lens natin. Pag nagkaroon ng parang bubble effect, na parang naging ganun na siya sa lens, and then ma-achieve mo na yung macro effect. Kasi, di ba pag nag-shoot tayo ng malapit, yung focus niya, hindi siya nagpo-focus talaga eh. Pero kung meron ng, kung meron ng droplet sa lens mo dito, pag nilapit mo na siya, ma-achieve mo na yung droplet, yung macro effect. And then, ano pa ba? Isa pa yung, since kanina umulan,
kung hindi umuulan, na gusto niyo magkaroon ng ulan, one thing is maghahanap kayo ng kahit anong glass. So, glass, sprayan nyo lang ng tubig, tapos idikit nyo lang, mag-tilt up lang kayo, angguluhan nyo lang yung glass. Tapos kung mag-shoot kayo ng portrait or kung ano man, or yung skies, and then kung gusto nyo makuha yung rain effect o yung rainy filter na merong kunwari tumutulo na tubig na gano'n, yun, spray lang ng tubig. Lagi ko ginagawa yun dati. Ayun, lagi na umulan so hindi ko na siya ginagawa. And then, one more is kung yung phone nyo hindi waterproof. So, isang naisip ko dati is parang instead of buying yung case na waterproof, kasi dati di ba yung mga telepono hindi pa waterproof. So, kailangan pa bumili ng case na waterproof. So, pwede mo gawin is yung ziplock. So, hanap ka lang ng solid na ziplock na make sure na hindi siya, alam mo yun, napupunit ka agad. Pasok mo yung phone mo, and then pag nasa pool kayo at naliligo kayo ng mga tropa, and then kung gusto nyo magkaroon ng parang underground o sa ilalim ng tubig na shot, pwede nyo gamitin yon. So, kunwari, action camera na siya. Pero, syempre, pag nasa ilalim ka ng tubig, hindi mo na makiklik yung trigger sa phone nyo, sa screen. So, one thing is yung volume. So, i-click nyo yung volume, and then pag na-click nyo na yung volume, yun na yung mag-ACAS trigger. So, ayun. Actually, maraming pang mga hacks na pwedeng gawin eh. Kailangan lang natin maging madiskarte. Alam mo yun, kailangan lang natin mag-explore katulad kanina. Yung mga pinaggagawa natin. Kung yung nag-imbento nun, kung hindi masyadong madiskarte sa buhay, hindi malalaman yung ganong klaseng trick, yung petroleum jelly. So, yun. Kailangan mo lang talagang mag-experiment at mag-explore. Galing, brother. Sobrang useful at helpful ng mga tips. Super practical. Actually, ako, I have quite few to share din. Kasi ako, I've been also, just like a lot of people, been staying at home for a lot of time here, no? So, at home lang. So, kailangan sobrang maging creative. Paano ba natin i-shoot sa bahay? So, ako, I have two quick tips that I want to share with you for those who would want to start taking photos at their home. Ako, number one, very important sa akin, lighting is key. So, in your photos, lagi nyong tatandaan lalo na sa mobile phone photography, see to it na your light or your exposure is good enough para sharp yung image. So find out where in your house, sa bahay nyo, kung saan ba ang best light source, kung may malaki ba kayong bintana, kung may pintuan ba na dun sumisilip yung araw, or may chandelier ba kayo, kung may ganun kayo, then why not? Pero basically, find the best light source. Ayan, there's a photo right now of my cat, si Zuri, one of my first ever cat, no? So makikita niyo yung light source niya galing sa left side niya or sa right side natin. Isang malaking window yan. So kung makikita niyo, ang ganda ng tama ng ilaw sa kanya, and it's very, very soft, very sharp image yung na-render. This was also, by the way, taken with a mobile phone. So once you find out that light source, figure out ways to soften that light source. So, syempre, gusto natin maganda yung, lalo na sa skin tones, lalo na pagkatao ang pinipicturan. Make sure na ang tama ng ilaw, lalo na paggaling sa araw, hindi harsh kasi may tendency na mag-overexpose. So, just like this photo, ang ginamit ko dito, kurtina. May kurtina yan na kulay puti. So, kung meron kayong kurtina o bedsheet na kulay puti na medyo pwedeng lusutan ng ilaw, then okay yun, that's good. You could make use of that to soften your light. My next tip, to wrap this part up, is to get creative. Make use of whatever household materials that you have for your advantage. Gaya ng sinabi ni JC kanina, ang dami mong pwedeng gawin o gamitin sa bahay. Ginamit namin kanina is petroleum jelly, which some of you might have. Pwedeng glass, mga baso, mga prism. Pwedeng you could work or play around with shooting angles as well, shifting perspectives. Laruin nyo lang. It's really, photography also is a trial and error based art, lalo na when you're just starting. So make use of foreground and background composition techniques as well, and just really try your best to be as unique as possible. Execute quirky photo concepts that you could do really very easily. Ayun, basically that's it. Now, on to the next part
of our live stream. Ngayon, it's time, Brother JC, handa ka na ba? Because we are gonna do our second challenge. Hindi na tayo sasayaw yan, ha? Alright. Wala. Hindi naman, wala naman sayawan. Wala sayawan dito, brother. Yes. Pero let's see, brother, kung ma-apply natin lahat ng sinabi natin kanina to our viewers, kung ma-apply natin sa round na to. Ready ka na ba? Because this time, Okay. gamitin natin for our photo duel is a CD, a blank CD. Oh. So this Ang is dami kong CD. ang dami! Wow! May collection kaya ata ng CD, brother. So medyo throwback tayo into early 2000s, no? Yung era ng CD-ROM. Yes. Buti at meron pa akong ganito sa bahay, hindi pa naman obsolete ang CDs. Pero eto, we're gonna use it very differently. Hindi natin ito ilalagay sa computer, kundi gagamitin natin for our photos. Okay, ready ka na ba, brother? Okay. Anong gagawin natin? So basically, same thing as our first challenge. We're gonna use this to take a striking photo as creative as we can do under 1 minute. Ready? Okay. Alright. 3, 2, 1. Here we go. Wala ako galingan dito. So I've seen this online actually quite a few times. So what I'm gonna do is I'm gonna reflect. Gamit ko yung flashlight ko, if you guys can see. I'm gonna reflect it to the CD kasi may siya, rainbow effect. Ayan, sasalita na naman ako, mawalan ako ng oras. I'm gonna take a picture of it's really something that I could see here. Okay? Ako, tutugtog ako gamit yung CD. Okay. Figure out. So ginagawa ko lang siyang reflector. So, para lang siyang mirror effect. Okay din yung ginagawa mo, bro. Ayan. Hindi ko alam kung maganda. 10 seconds, alright. Wait, tingnan ako dito. I think I got mine. 3, 2, 1, and time is up. Okay. Ang bilis nitong challenge na to. Na maganda yung aking nagawa. Okay. Pero what we're gonna do now is we're gonna send it again to our live team para mapakita sa ating viewers. So let's start again. JC, brother, ikaw. I saw you, tinatapat mo sa parang, ano ba yan? Parang instrument? Ginagano mo yung CD? Ano to? OP1. So, Ganda. pantugtog. So paano mo nagamit yung CD sa pagkuha? Ayan, we have our photos now. Oy! Ang ganda nun sa'yo, bro. Lakas spaceship. Maka-art, no? Art yan. Art, no? Take us through nga your creative process, brother. Paano mo shoot tong photo na to? Parang di na ako napag-isip eh. Pinatong ko lang yung CD, tapos parang ang ganda. Tapos yun nga, sabi ko sa'yo, okay, mirror effect. Tapos hinanap ko na lang yung parang pinakamaganda sa paningin ko. Tapos inedit ko lang sa mixture app. Ayan yung effect niya. So, not bad. Ganda, bro. Very, very artistic. Tsaka yun nga, parang yung Art. vibe, medyo parang space ang dating. Ako naman, I took a photo of a watch dahil ito yung nasa harapan ko, may watch lang ako. So, ewan kung nakikita nyo, ginamit ko yung CD, tinapat ko yung flashlight nung phone ko dito sa CD para magkaroon siya ng parang rainbow streak dun sa may baba nung light. So ang ginawa ko siyang major light source nung watch. So parang may ganun siyang effect. And I think I kind of like it. Ikaw, brother, anong score yung mabibigay mo sa photo ko? Seryosong product siya. Pwede ng product siya eh. Gusto ko yung parang reflection doon, yung parang yung sa baba. So okay siya. Hindi mo makukuha sa kahoy yan. Actually, no, that's very true. Yung reflection sa kahoy actually very mahirap siyang gawin. So I used the CD as a reflector, which you guys could also do at home. This is also something that you could probably do shooting portraits or product photography like what we did. Sa mga interested, lalo sa mga may online business, no? Pwede niyong laruin yung mga product shots niyo. Alright. Totoo yun. So yun guys, o nga pala sa mga hindi pala nakaabot kanina, meron akong parang
special masterclass next week, next week ba yan? October 6, October 8 p.m. 6, yes. So yun, mag-share lang ako din ng mga mas marami pang stuff na mas paghahandaan ko na i-share ko sa inyo. So aside from kung ano man nasabi namin dito ngayon, mas marami pa akong detail na i-share doon. So from shooting yung sa phone natin, kung gusto niyo mag-edit sa phone lang din ng photo or gusto niyo mag-edit sa iPad or sa computer, lahat pwede nating pag-usapan at mas maganda siguro kung pupunta kayo doon at pagkukwentuhan tayo doon. October 6 sa 8 p.m. Yes, I'll be there also on October 6, 8 p.m. Kita-kita tayo dun, guys. Stay updated. Ayan pala. That's the link. So if you wanna sign up, we're gonna be posting this also on our social media platforms and on Globe's social media platforms. So again, we are gonna do a special masterclass on October 6 at 8 p.m. So just click on the link or type this link on your browser to sign up. It's gonna be super fun and super comprehensive, mas in detail, in depth. All right. Brother, I really had fun and I learned a lot from you. But I think it's time for us to answer some questions from our live TikTok viewers. Gika ba, brother, to answer? Okay. Ikaw rin ikaw rin sumagot. Kasi Sige. seryoso. Sagot tayo parehas. All right. Here we have our first question. Question number 1 from Jude IC or Jude IC. Any tips in maintaining the quality of your mobile phone camera? Ano ba yan? Yung result o yung mismong telepono? The quality of maybe yung mismong hardware. Yeah, how can you maintain? Oh, okay. Well, number 1, ingatan mo yung phone mo kung may babaksak. Number 1 yan. Kasi pag nabasag yung lente nyo, wala na yan. Especially itong screen, pag nabasag yan, akala mo maganda o pangit, pero hindi mo makita. So, ayun, ingatan mo lang yung phone mo. Yes, very true yan. Just take care of your take care of your weapon, kumbaga, alagaan mo siya parati. Always kung may case ka, it's better kung may case ka. Pero always carry a microfiber cloth para mapunasan mo siya. Yun, okay yun. Lalo na when you're about to shoot. Okay, our second question from @yogabag. Favorite subject to shoot with your phone? Ito, magandang tanong to. Ikaw, ano bang paborito mong i-shoot? Yo. Anong favorite subject mo to shoot with your phone? Yeah. Well, ako, buildings. Architecture. So, kung ano nakikita ko, yun na yung shoot ko. Kasi, taga dito ako sa Makati, ano pa bang ibang nakikita ko? So, hindi sila gumagalaw. Wala problema. Nice. I just really love street photography. So, I also like taking photos of buildings, pero ako moments in real time. Parang ganun. Parang people, I love taking photos of people and actual moments. Yun. Those are very interesting and nice questions, pero more to come this October 6, 8 p.m. Kung mas marami pa kayong questions, then sign up na sa aming masterclass. Thank you guys for sending in your questions. Brother, salamat, JC. Yes, brother. Salamat din. Helpful tips. Salamat. And just really sharing all your learnings and knowledge to everyone, including myself here on TikTok. And brother, salamat talaga so much. Next time, pag we're back to normal, we can grab maybe a coffee, no? Yes. Yun. Yes, please. So brother, the floor is tayo. yours. Iwan ko na kayo guys kay JC. Again, this is Khalil Ramos, guys. Maraming salamat for tuning in tonight. Maraming salamat. Thank you. And goodbye. Thank you. Salamat, brother. Okay. Ako na lang mag-isa. So yun, sana nag-enjoy kayo sa mga pinagsasabi namin dito, sa mga shinare namin. Sobrang effective nun. Ako, personally, yung sinabi ni Khalil at sinabi ko, sobrang applicable yan sa lahat ng ginagawa namin sa trabaho namin. Kahit hindi sa trabaho, ma-apply niyo yung mga pinagsasabi namin. So, ayun. Sana manood pa kayo ng manood pa kayo ng maraming episode ng GoTOK Virtual Hangouts. Syempre, in partnership with TikTok.
So be sure na, alam mo yun, sa ibang episode manonood pa kayo, tsaka i-follow nyo yung Globe. Enjoy Globe sa TikTok at i-follow nyo ako. Sige na, please. Kasi para magkaroon ako ng followers sa TikTok. At magpo-post ako ng maraming videos doon. Pero hindi ako magpo-post ng mga dancing videos kasi hindi ako marunong sumayaw. So yun, ulitin ko lang ulit sa mga hindi nakapanood kanina, sa mga hindi nakaabot kanina, sa mga senior namin. Meron akong special masterclass next week, October 6, 8 p.m. Merong link dito, i-click nyo lang at mag-register kayo. At marami tayong pag-uusapan doon. Hindi lang yung mga pinag-usapan natin ngayon, mas marami pa. Tama ba? Basta yun, marami. So from basic to medyo advanced, kahit anong tanong nyo na kaya kong sagutin, sasagutin ko. So yun, okay. Salamat guys, and remember to bring your ideas to life and recreate the way you learn with Globe Prepaid latest offer. So go 50 para lang sa mga students and subscribe kayo sa special promo ng via GCash app. And so you can enjoy 5 gigabytes of data for all sites and apps plus 1 gigabyte for Go Learn apps. So free 3 months on online classes on Show Academy and only all net text valid for 3 days. So ayun, ang hirap magsalita sa camera. Pero salamat ulit guys. Pagpa-practice pa ako. Sana gumaling ako katulad nyo at salamat sa inyo at good night po.